So I thought I'll just brush it up. So just neurology అనేది చాలా it's a vast topic. It's very difficult to cover in 10 minutes. So I just highlighted the most important things. I think if anything is there, you can ask me. I think I'll try to keep it as didactic instead of monolecture. So this how you can understand this neurological spectrum. So it's a huge topic. It is a very big topic. So I just kept it as a spectrum. Next. Yeah, please. So coming to its neurological disorders, so we will be dealing with a lot of issues. One is headache, movement disorders, then stroke, epilepsy, peripheral neuropathy, giddiness, infections. Infections mainly neurological infections. There are a lot of them. Then trauma, road traffic accidents. In that, many of them are there. Spine disorders, spine problem, discity, lumbar canal stenosis, myelopathy, compressive, non-compressive. Visual defects, it's not like normal visual defects. There are some brain disorders where they get, the optic nerves get demyelinated. So in those terms, is multiple sclerosis and neuromyelitis optica. These are different from local causes. Okay. So another most important topic is dementia. So when we get old, or sometimes when we are unfortunate, we get to have this lot of memory problems or agitation problems. That all will come under dementia. It's one of the irreversible condition. So Telugu words. Translate. Okay. Next. So coming to headache, more than 500 causes are there, but I'll just keep it very simple. There are two we consider: primary and secondary. Primary and scan normal undali, but there are a lot of variants. Secondary, there is some secondary process going on inside the brain, which is leading to headache. So primary వచ్చి మనకు మోస్ట్ కామన్ ఇప్పుడు బాగా వాయించేసాం అనుకుంటే ఆ సాయంత్రాలంగా తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెన్షన్ హెడేక్ అంటారు, PTH అంటే. దట్స్ ద మోస్ట్ కామన్. బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు, వర్క్ ఎక్కువైనప్పుడు, దట్ యూ గెట్ లైక్ ఎ బ్యాడ్ లైక్ హెడేక్. దట్స్ ఇస్ కాల్డ్ as the టెన్షన్. దానికి మెసేజ్ కదలపోతే ద నెక్స్ట్ ఇస్ ద మైగ్రేన్. ఓకే. సో మైగ్రేన్ అనేది ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ us will go through. Even Mana Rajendra also had some amount of migraine. Everybody has. I have migraine. So whenever we exposed to different triggers like cold climate, smoker, perfumes, olive, all those things, we get migraine. Okay. Then trigeminal tax and they get a kind of different headache. Then exertional headache. When you do more exercise, that also you get headache. Alarm headache. Correctly, alarm headache and correctly మూడింటికి headache వచ్చేస్తుంది. రాత్రి నిద్ర రోజులు మూడంగానే వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అగైన్ నెక్స్ట్ మూడింటికి మళ్ళీ మూడింటికి అలా. Senile headache. Some people in old age people, nothing will be there, just they get headache. ఇంకా డ్రగ్ ఇండ్యూస్ headache. Drugs ఎక్కువ వాడటం వల్ల కూడా headache. That's called medication overuse headache అంటారు. Then cough induced, మనం బాగా దగ్గి తలనొప్పి వస్తుంది. అలాగే సింకోప్ induced. తర్వాత sexual headache. When there is an orgasm inside, that time they'll get headache. And the other one is the BIH. BIH అంటే ladies common. Obesity, బాగా obese ఉన్నారు, oral contraceptive pills వాడటం. Oral contraceptive is not much involved, but mainly obesity and pregnancy, weight gain avadam valla they get headache. A headache vachinappudu fundus lo papilledema untadi. Now there is a new article, so that regarding this papilledema, how to monitor this papilledema. We do this OCT and we chestam, optic coherence tomography ani. Adi chusi danni monitor chestunte we take up the LP anamata. So coming to secondary headache, subarachnoid hemorrhage. బ్రెయిన్ లో ఏదైనా బ్లీడ్ అయినప్పుడు, వెజల్స్ అన్యూరిజమ్స్ వచ్చి దాన్ని బ్లీడ్ అయినప్పుడు, we get this subarachnoid, very severe headache. We get very severe headache, and the mortality is very high, almost 80% mortality, depending upon the grade. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. So grade 4 has got very bad mortality, and they go into vasospasm and hemiplegia, all those things. So grade 1 లో ఉంటే పర్వాలేదు, but grade 4 లో వెళ్తే కొంచెం mortality. So whenever you get a headache, very bad headache, it's called as a very bad headache of life. అంటే ఇంతవరకు నా జీవితంలో ఎప్పుడు అంత హెడేక్ వరచలేదు అనే వర్డ్ వస్తే దట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఇస్ ద సబ్రెక్నైడ్ హెమరేజ్. అలాంటి వచ్చినప్పుడు వెంటనే సిటీ స్కాన్ చేస్తే ఆర్ సిటీ యాంజియో చేయాలి. సిటీ యాంజియో చేస్తే ఎనోరిజమ్స్ అని ఉంటుంది, దాన్ని క్లిప్ ఆఫ్ చేయాలి. క్లిప్ కానీ కాయిలింగ్ అని చేస్తే యూ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ డినై ఇట్, ఇఫ్ యూ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, దెన్ వన్ డే యూ లీడ్ అప్ అండ్ దిస్ లైఫ్ ఇస్ ఓవర్. లైక్ దట్. ఓకే. దెన్ మెనింజైటిస్ ఇస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనమాట. బ్రెయిన్ లో మెనింజెస్ అని పొరలు ఉంటాయి. ఆ పొరల వల్ల దానికి ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు గెట్ దట్ హెడేక్ వస్తుంది. దట్స్ కాల్డ్ మెనింజైటిస్. Then some tumors they get headache, especially which arising from the meninges. So that also will cause it.
Occipital infarcts, usually infarcts will not cause headache, but usually some occipital infarcts, there are 20% of them, they can have occipital headache. Okay, so how to rule out these things? This is only by clinical examination. That only will deal by either by CT or MR to rule out what is the undergoing process, and then we have to deal underlying process to solve the main problem. Next. Okay, so coming to the next disorder, that is stroke. So stroke lo kuda two types iskuntam. One is ischemic and then hemorrhage. Ischemic ante blood clot ayindi, hemorrhage ante blood bleed ayindi. Ischemic ante there are different causes untai. Main ga vachi hypertension. 85% of ischemic strokes are because of the hypertension. Hypertension is a silent killer, silent killer, exactly. So 85%. So everybody thinks diabetes is the main. No, hypertension is the main. Diabetes is a long-standing diabetes, yes. Atherosclerosis wala. So then smoking, then family history, cardiac embolic stroke, heart rhythms that are that will, that clot will get dislodged into the brain and will cause stroke. That's called cardiac embolic stroke. And congenital causes, PDA, VSC, ASD, and all these things will be when rhythm disorders in there. That clot will get dislodged and get into the brain. Then hemorrhagic, what are the main causes? Hypertension. I bomb it to the next step. So you can see this is a ischemic stroke. The whole thing is the blood clot. Okay, the vessels of blood clot, the brain will go into the hypointense signal of the infarct. This is infarct, that is a bleed. So that is how we differentiate in the CT scan. Patient epudu emergency ga ragane first ఇది చూస్తాం అన్నమాట. ఇది చూసి నార్మల్ ఉందా క్లాట్ ఉందా, నార్మల్ ఉంది అంటే we go for thrombolysis. నార్మల్ లేదు బ్లీడ్ ఉందంటే మాత్రం then we have to go for a different treatment. So this is the most important. For this only we will take up the CT scan. A CT scan within 2 minutes la మన దగ్గర అయిపోతుంది, and the treatment also will start with as early as possible to prevent this damage. ఇంత డ్యామేజ్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ బ్రెయిన్ అంతా ఇటు పక్కకి నెట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఇటు పక్కకి నెట్టేసిందంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హెర్నియేషన్ అంటారు. ఆ హెర్నియేషన్ అయితే మాత్రం ఇమీడియట్లీ దే గెట్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒక్కోసారి కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. సో దీనికి ఇదంతా నీరు వస్తూ ఉంటుంది చుట్టూ, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎడిమా. సో ఈ నీరు అంతా రాకుండా ఇటు లోపలికి పోయకుండా మనం విల్ టేక్ ఆఫ్ దిస్ బ్రేక్, దిస్ స్కల్ పార్ట్ ఇక్కడ వరకు తీసేస్తాం. It's called decompressive craniectomy. That is done in very, very few cases, especially when there is a large infarct. Massive. This is a massive infarct. You see there is almost 2/3 of the half of the brain is involved. So in these kind of conditions, we do this decompressive craniectomy and cranial bone disease. In that condition also we will take up, but it depends upon the size, location, position, patient condition, all those things continues. Okay, that causes that also hypertension is one of the most causes, and then malformations, AV aneurysms, and amyloidosis in a condition. That is old people also. Okay, next. So we have to finish up within 21st to have a perfect, again to get back to the normal life. Otherwise, the whole life we have to be debilitated with hemiplegia. Okay, next. So that's how the brain will start hypertension. Bleed as vessels are break. That's called as a hypertensive bleed. That causes it could be hypertension, aneurysms, malformations, amyloidosis. Okay, next. So movement disorders ఇప్పుడు మనం చూసాం హెడేక్ చూసాం, తర్వాత స్ట్రోక్ చూసాం. Now we are going into movement disorders. Movement disorders అంటే మెయిన్గా మనిషి కదలికల్లో తగ్గదు. So Parkinson's disease, essential, lot of causes are there. So main things we'll see Wilson's NBA అంటే బ్రెయిన్ లో ఐరన్ అక్యుములేషన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఐరన్, కాపర్ ఇలాంటివి రకరకాలు ఉంటాయి. సో అవన్నీ అక్యుములేట్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఫెరటినోపతీస్ అన్ని చాలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ బ్రెయిన్ లో అక్యుములేషన్ అయినప్పుడు we get different sort of disorders, and that disorders all will produce in the form of movements. So that could be a dystonia, that could be a tremor, like that. So dystonia, so these are different. These all will come under the broad heading as movement disorders. Okay, next. So Parkinson's మనం కామన్ గా చూస్తూ ఉంటాం, ఇట్లా వంగిపోయి ఇట్లా వచ్చేది వంగి నడుస్తూ ఉంటారు. It's one of the diseases. It's not surgical process. It's more of the medical terms. You can see by seeing the patient only we can identify. Man room లోపలికి వచ్చేటప్పటికి నేను ఐడెంటిఫై చేస్తాను. You can see the stooped posture, and there is a tremor in the hand. Face will be masked tightly on it. They will be smiling on the face. Eye blinking తక్కువ ఉంటుంది. Constipation. They will start with the constipation, and then be little bit rested. They cannot move. It looks like hemiplegia, but it is not hemiplegia. They cannot move the hand. Okay. And even the tremor stage, it usually starts in the left, or it could start anywhere, but usually most of the time I see in the left. It will progress there, and then it will progress this side, and then it will progress, and even the head also in the very, very, very late stages.
Okay, this is how usually a Parkinson's patient, usually elderly people, 60 to 65 onwards, it will start moving up. Okay, next. So Wilson disease, as I told you, this is called, this is mainly because of the copper metabolism. So copper బాడీలో ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల బాడీలో కాపర్ ఎక్కువ అయిపోయి కాపర్ ఏమో అన్ని చోట్ల డిపాజిట్ అవుతుంది. ఐస్లో డిపాజిట్ అయితే కేషర్ ఫిషర్ రింగ్ అని ఒకటి వస్తుంది అనమాట. బ్రౌన్ కలర్ రింగ్ ఇన్ డెస్మెంట్స్ కంటే అట్లా హార్ట్లో అక్యూమిలేట్ అయిపోతే కార్డియం అయిపోతుంది. అట్లా కిడ్నీస్లో అయిపోతే రీనల్ ఫెయిల్యూర్. లైక్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. బయటికి చూపించేది మాత్రం ట్రెమర్ ఉండొచ్చు, డిస్టోనియా ఉండొచ్చు, ఫేషియల్ డిస్టోనియా ఉంటుంది. దిస్ ఆల్ విల్ కమ్ అండర్ మూమెంట్ డిజార్డర్స్. సో దిస్ ఆల్ డ్యూ టు కాపర్ మెటబాలిజం. ఇది హెరిడిటరీ డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కదా, కొంతమందికి ఆటోసోమల్ రిసెసివ్ మ్యాన్రికల్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి అన్నా చెల్లెలు ఇద్దరికి వస్తుంది. సో అలా వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు. యంగ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ దిస్ మూమెంట్ డిజార్డర్స్, ఆటోసోమల్ రిసెసివ్ and has a facial feeling or agitation behavior or with some amount of disorders in it, and we can easily identify. That's how we identify this. Okay, next. So tremors usually elderly people, పెద్దవాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం, చేతిలో గ్లాస్ పట్టుకోవాలన్నప్పుడు that's an essential tremor. It's very common actually. So essential tremor anamata is very commonly seen in elderly people. It's usually asymmetrical, ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అట్లా ఉంటుంది. And దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదు, దిస్ జస్ట్ ఓన్లీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్. దట్స్ ఓన్లీ టు కంట్రోల్ ద ట్రిమ్మర్స్ బట్ నాట్ టు కంప్లీట్లీ స్టాప్ ఆర్ కంప్లీట్లీ క్యూర్. ఇంకా డిబిఎస్ సర్జరీస్ అన్నీ ఉన్నాయి కానీ బట్ నాట్ రియలీ బట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఐ థింక్ గెటింగ్ లేట్. ఎపిలెప్సీ. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ గోయింగ్ టు ఎపిలెప్సీ. సో ఎపిలెప్సీ అంటే ఫిక్స్ అంటే ఎపిలెప్సీ కాదు. ఫిక్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ మోర్ కంటిన్యూస్ దెన్ వి కాల్ ఇట్ as ఎపిలెప్సీ. అది వీడియో ప్లే. సో ఈ ఎపిలెప్సీ అంటే ఫిట్స్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ గా ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఏం చేయాలి, వాట్ వీ హావ్ టు డూ అనేది చూస్తున్నాం. కొంచెం ఫాస్ట్ అంటే వాట్ ఆర్ ద డూస్ అండ్ నాట్స్ when a patient is having a seizure at the bedside, what we are supposed to do and what we are not supposed to do. That's very important. So first, anybody is seizing, you have to turn the patient to the left or the right side. Okay, remove all the hard substances in the surroundings, sharp subjects or anything, and do not give water or anything into their mouth. Okay, you can keep a small cushion or pillow under their head. Okay, and then call the doctor. You don't have to do anything, you just have to keep side the patient up and then just call the doctor or get to the hospital. That's what we have to do. Do not keep, there is no point in keeping the keys. I don't see any physiological reason for that. And do not keep, most importantly, do not keep anything in the mouth. ఎందుకు పక్కన తిప్పాలంటే ఆ సెక్రేషన్స్ అన్ని లంగ్స్లో పోతాయి. లంగ్స్లో పోతే యాస్పిరేషన్. సో అందుకోసం అని పక్కన తిప్పాలి. And you have to get this patient immediately to the hospital because if the patient is seizing continuously, then the brain will start degeneration faster. సో దాన్ని మనం ముందే క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ గోయింగ్ టు గిడినెస్. సో తల తిరుగుతుంది అంటారు కదా చాలా మంది. సో తల తిరుగుతూ ఉంటారు. సో రెండు రకాలు ఉంటాయి అందులో. ఒకటి సెకండ్ సెంట్రల్ అండ్ దెన్ అదర్ ఇస్ పెరిఫరల్. పెరిఫరల్ అంటే ఇయర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సెంట్రల్ అంటే చిన్న మెదడు స్ట్రోక్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అట్లా. హౌ టు డిఫరెన్స్ చేయాలి? చిన్న మెదడు స్ట్రోక్ బయట నుంచి వచ్చిందా అని చూడాలంటే కంటిన్యూస్ గా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉంది అంటే అది సెంట్రల్ ప్రాబ్లం. లేదా ఆగి వస్తా ఉంది, 5 నిమిషాలు 2 నిమిషాలు మళ్ళీ వచ్చింది, 2 నిమిషాలు మళ్ళీ వచ్చింది, వాంతులు అవుతుంది, 2 నిమిషాలు మళ్ళీ వచ్చింది. దట్ ఈస్ పెరిఫరల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఐడెంటిఫై. సో అగైన్ దాంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. మళ్ళీ కింద పడిపోతున్నాడా, వెనక్కి పడిపోతున్నాడా, మళ్ళీ ఫాల్స్ ఉన్నాయా, ఏమున్నాయి, పెయిన్ ఉందా, ఫీవర్ ఉందా, దాన్ని బట్టి డిఫరెంట్ డిసీజెస్, హెవీనెస్ ఆఫ్ ఇయర్ ఉందా, డిఫరెంట్ డిసీజెస్. So continuous headache, continuous giddiness unante we have to be central cause. That's important. That's most important. It's one of the life saving. Okay. Next. So trauma, road traffic accident. ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలితే వెంటనే బ్రెయిన్ దెబ్బ తగిలితే what are the different diseases we get in head. So one is a contusion. Contusion ఏమవుతుందంటే చిన్న బ్రెయిన్ లో చిన్న అక్కడక్కడ ఉంటాయి, చిన్న బ్లీడ్ అవుతా ఉంటాయి. But the next day it will increase. That's extremely very important. It will keep on increasing. If somebody is on ecosprin or anti, it will still increase. Then concussion injury, just taguluddi, patient unconscious for 10 minutes, but again it will come back. But scan use the normal. That's called concussion injury.
diffuse examination is very bad. Somebody has a very severe accident, but scan is normal. Again, and the brain and the shear force valla naralani, they are damaged in a different direction. So scan normal undi, but patient is unconscious. He cannot get up. Speciality Ferrari world champion. He fall from snowfall and train can he had the diffuse accident. So these are different conditions. Next step. So this is different. So this is SDH, this is EDH. So idli laga untadi anamata. Then immediately surgery cheskavali. Dini kuda surgery cheyochu, but not emergency. Surgery cheyakapothe emayindante it will go inside and will cause damage. Okay, SH in the subacute memory, small bleeds in the small bleeds in the that will cause severe headache. A bleeds ikkada velli third ventricle obstruct aithe then ventricles anege untayi anamata. Then hydrocephalus antam. Inkoda brain local damage aithe IVH, ICH antam. So these are different brain conditions where we come across when there is a trauma. Okay, next. So infection. Next topic is I know it's very huge, but I try to make it as much less. So how you identify it? But so there are brain images that are and also we do CSF and then panels పంపిస్తాము. Panels పెట్టి దాన్ని బట్టి specific treatment. So these are the different characterizations of different viruses in the brain images. Okay, next. So next, spinal cord disorders. Spinal cord disorders lo మనం సింపుల్ గా చూస్తే sciatica అంటాం కదా. That's nothing but a herniated disc. When there is a nerve, ఇక్కడ nerve ఉంది కదా, ఆ nerve అయితే అక్కడ compress అవుతుంది. ఆ nerve compress అయినంత కాలంతా నొప్పి వస్తుంది. either right side or left side, whichever the way you get affected. That's called as the herniated disc. Okay. Next. ఇంకోటి స్టినోసిస్ అంట. బాగా బరువులు ఎత్తి స్పైనల్ కార్డ్ చిన్న సన్నబడిపోతుంది అనమాట. ఆ సన్నబడిపోయినప్పుడు ఆ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నరాలన్నీ కంప్రెస్ అవుతాయి. సో దే గెట్ bilateral pains. So that's the lumbar canal stenosis. Okay, next. Next comes is dementia. It's one of the old age problem, but nowadays we get to see even in young age because of hereditary problem, family history and all this. And the most common వచ్చేది Alzheimer's. 80% of the Alzheimer's ఉంటుంది. The next frontal number, Levy body, రకరకాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ 4 variants, 5 variants, 6 variants, 7 variants అలా వస్తాయి. సో మెమరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే పెద్ద వయసు అడిగింది అడగటం, పెట్టింది మళ్ళీ ఎక్కడ ఉందని అడగటం, గుర్తు రాకపోవడం, జర్నీ బయటకు వెళ్ళి లోపలికి ఇంట్లోకి రాలేకపోవడం, కీస్ అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ అక్కడ పెట్టాను అనుకో, ఇలాంటివన్నీ వచ్చేది Alzheimer's లో. అది ఉంటే మీకు క్యూర్ చేస్తారు అలా ఉంటే. Cure is not the point here. First is the diagnosis is the important point, and second is whether it can be reversible or is not reversible. ఒక్కొక్కసారి మనం రివర్స్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు B12 డెఫిషియన్సీ, థైమిన్ కానీ లేకపోతే సమ్ ఫైన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవి ఉంటాయి. అవి మనం రూల్ అవుట్ చేస్తే దట్ కెన్ బి రివర్సిబుల్, బట్ 95% ఇట్ ఇస్ నాట్. అంటే మనం అడ్జస్ట్ అవుతాం. Patient attendance will be more. Okay, so how I am dealing all these things. So how I deal, first is the clinical exam. First, most important, how I am dealing with all these kind of disorders is first is the clinical examination. So first I talk the history, examination, all those things. Then next brain problems like the CT scan system, and then CT scan or MRI depending on the condition. And then technician will there to rule out peripheral neuropathy disorders, NCS, and then operations also enter lab neuropathy, and then ICU and trauma doctors. Okay. Sir, specific ask. I don't have any, but I think recently I'm coming across nursing problems, so I need somebody who can connect me to nursing management. Okay, that's my. There are different conditions. Sir, okay. One single tip to all IDNs to prevent ischemic stroke. Ischemic stroke prevention is very simple, madam. We have to stroke score అని కార్డ్ ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో మనకి BP ఒకటి, డయాబెటీస్ ఒకటి, హైపర్లిపిడిమియా ఒకటి, అండ్ ECG ఒకటి, అండ్ స్మోకింగ్ వెరీ లిమిటెడ్. సో ఈ 5 లో మన స్కోర్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. ఆ స్కోర్ ని మనం కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే రాకుండా చూసుకోవాలి. దట్స్ సింపుల్. ఓకే.